conférence de presse au Théâtre national de la presse. Welcome to the Press National Theatre. Go ahead whenever you're ready. Moi qu'on ouvre ça. Là, c'est bon? On m'entend? Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Simon-Pierre Savard-Tremblay. Je suis le député de Saint-Hyacinthe-Bagotte et porte-parole du Bloc québécois en commerce international. À ce titre, je siège au comité permanent du commerce international en étant le second vice-président. Nous avons eu l'occasion d'étudier les négociations avec l'Équateur, bien que, bien sûr, comme d'habitude, dans ce grand théâtre de l'opacité qu'est le Canada en matière de négociations commerciales, où on ne sait jamais rien avant de se faire imposer un produit fini à la fin, où on se fait dire c'est à prendre ou à laisser, et où on est appelé à voter non pas sur l'accord en lui-même, mais sur un projet de loi de mise en œuvre, donc on peut à peu près rien amender. On a quand même réussi à gratter quelques petites informations, puis je vous annonce pas, disons, ma position finale sur l'accord, parce qu'on n'a rien encore. On ne va pas se prononcer sur quelque chose qu'on n'a pas lu, qu'on n'a pas vu, mais ce qui est clair, c'est que le Bloc québécois a rapidement mis comme condition le fait qu'il fallait qu'il y ait des consultations dignes de ce nom, que les populations soient respectées sur tous les plans. Et bien sûr, pour le reste, on étudiera ce qui sera là. Je regrette que là, on a présentement une délégation équatorienne qui est venue pour soulever des points d'interrogation qui sont sérieux, pour soulever des questions qui sont sérieuses concernant la situation là-bas et qui vont nous dire qu'une digne consultation n'a pas eu lieu auprès des peuples locaux. Je dis bien des peuples locaux parce qu'on a beaucoup de représentants des populations autochtones là-bas. Et je dois dire moi-même, dans l'étude que j'ai eue, qu'on a eue au comité, dans les questions, dans les échanges que j'ai eus avec l'ambassadeur canadien, je n'ai pas été très rassuré, je n'ai pas été très conforté. Au contraire, l'ambassadeur nous a alors décidé de nier les rapports qui avaient été produits par les observateurs de l'ONU concernant certains troubles dans certaines régions. Et on sait que le Canada a une position ouvertement pro-minière dans sa diplomatie, une mission, une ligne pro-minière qui a été mise en place, et que dans le cas présent, on sait que l'ambassadeur a refusé de rencontrer les populations autochtones concernées, mais a plutôt rencontré par contre les compagnies minières qui œuvrent dans la région. Je regrette que le comité qui devait aujourd'hui, on a reçu cette lettre de la délégation équatorienne qui nous demandait de pouvoir les recevoir, de pouvoir les rencontrer. Finalement, on s'est entendu sur une formule informelle de les recevoir à la fin. Puis maintenant, finalement, on ne les reçoit plus du tout. Alors, c'est pourquoi je juge important qu'on puisse les entendre aujourd'hui. Donc, je laisserai la délégation s'exprimer à l'instant. Merci. Hello, everyone. Welcome to this press conference. My name is Kachi Nivyabandi. I serve as Secretary General of Amnesty International Canada, and it is my honor to introduce you to the 4 courageous Indigenous women and human rights defenders from Ecuador who are before you today. These women have traveled far from the Ecuadorian Amazon and the high-altitude Andean wetland of Quimsacocha, with an urgent message to Canadians and to Canadian decision-makers, because as you'll hear shortly, their rights, their safety, their environment are at risk. Canada is currently negotiating a free trade agreement with Ecuador at lightning speed to promote more Canadian businesses in Ecuador. This negotiation, however, will pave the way for more Canadian mining and is occurring despite numerous reports, including from the UN Working Group on Business and Human Rights, of highly concerning human rights violations in communities these women come from and which are already heavily impacted by Canadian mining projects. We have heard from the Canadian government that this agreement aims to be a progressive, inclusive one. But the women leaders before you and their communities have neither been informed nor consulted. This goes against multiple international human rights standards. There can be no development for Indigenous peoples without their free, prior, and informed consent, and without them being involved in every step. These fundamental principles are enshrined in the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples,
but also in Canada's very own 94 calls to action from the National Truth and Reconciliation Commission. So these 4 women leaders who are here today are here to insist that their voices and the voices of their people are heard. They have traveled at great risk for their personal safety, and I therefore urge you and every Canadian decision maker to pay close attention to their calls. My organization, Amnesty International, had the pleasure to co-organize their visit to Canada with the Canadian Centre for Policy Alternatives, the Canadian Labour Congress, Kairos Canada, and Mining Watch Canada, and with the support of a dozen other civil society organizations and trade unions. We are committed that Canada upholds its obligations and ensure that trade agreements which profit Canadian companies do not undermine human rights, particularly the rights of Indigenous peoples, campesino communities, workers, women, and girls. Our organizations believe it is imperative for decision makers to listen directly to this delegation of women leaders and to prioritize the protection of their rights, their water, their lands, and their safety. Each of the women who are on the podium will introduce themselves and share what they wish to tell you and the Canadian public, followed by a translation. Then we will take questions, and they are available afterwards as well to provide more detail, given that time is limited. And so without further ado, we will begin with Zenaida Yasakama, who's the Vice President of Ecuador's largest indigenous organization, CONAIE. Buenas tardes con todos y todas. La CONAIE llega a Canadá con un mensaje claro y urgente: la expansión y intensificación de la actividad minera canadiense en nuestros territorios indígenas y campesinos, así como en zonas de recarga hídrica, y desencadenado una devastadora deforestación y destrucción de nuestros páramos, bosques y territorios ancestrales. Esta situación no solo amenaza a nuestra biodiversidad, sino también pone en riesgo la vida y la cultura de nuestros pueblos. Denunciamos la persecución, criminalización y judicialización de los defensores de la naturaleza y las comunidades locales en Ecuador, particularmente en Palo Quemado, provincia de Napo, y en el territorio Shuar, donde hay más de 100 personas judicializadas, defensores que resisten valientemente ante el avance de la industria extractiva canadiense en sus territorios. Esta resistencia se desarrolla en un contexto donde nuestro derecho a la consulta previa, libre e informada es sistemáticamente ignorada. The Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador has come to Canada with a clear and urgent message. The expansion and intensification of Canadian mining activity in the territory of Indigenous peoples and campesino communities has led to the deforestation and destruction of vital wetlands, forests, and ancestral territories. The situation not only threatens our biodiversity, but it also endangers the life and culture of our peoples. We denounce the persecution and criminalization of environmental defenders and local communities in Ecuador, particularly in Palo Quemado, in Napo province, and in Shuar territory, where more than 100 people have been prosecuted. They are not criminals, but rights defenders who are courageously resisting the advancement of the Canadian extractive industry in their territory. This resistance is taking place in a context where our right to free, prior, and informed consent is systematically ignored. Nos preocupa profundamente la forma en que se está llevando a cabo las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y Canadá.
En marzo pasado, el presidente Daniel Noboa asistió a la cumbre de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores Mineros de Canadá, donde firmó contratos por aproximadamente $4.800 millones, incluyendo uno con la empresa canadiense Atticon Mining para el proyecto La Plata. El cambio climático ya no es una amenaza futura, lo estamos viviendo a través de sequías, inundaciones e incendios forestales, fenómenos que ven aumentando por la industria extractiva. Las mujeres defensoras del territorio en Ecuador luchamos por los derechos de todos, ya que el agua es nuestro recurso más preciado, es el bien que las empresas mineras buscan controlar. We are deeply concerned about the way in which free trade negotiations between Ecuador and Canada are being carried out. This past March, President Daniel Noboa attended the Prospectors and Developers Association of Canada convention, where he signed contracts for approximately $4.8 billion, including one with the Canadian company Atticon Mining for its La Plata project. Climate change is no longer a threat of the future. We are experiencing it firsthand right now with droughts, floods, and forest fires that are exacerbated by the extractive industry. Women who defend territory in Ecuador are seeking to protect the rights of all. It is water, our most precious resource, that mining companies are seeking to control. Actualmente, al menos 15 empresas canadienses operan en Ecuador, generando conflictos socioambientales y violaciones de derechos. Entre ellos están las empresas Duende, Precious, Metal, Solaris Resource, Fortuna Mining, Atticon Mining y varias otras. Exigimos al gobierno canadiense el cese inmediato de la promoción de proyectos mineros y petroleros en nuestros territorios ancestrales. Exigimos que el gobierno canadiense tome medidas legislativas para hacerle responsable a sus empresas mineras que operan en nuestros territorios sin nuestro consentimiento. Reiteramos nuestro profundo rechazo a este tratado de libre comercio, lo cual va a abrir puertas aún más a los abusos y violaciones cometidos por las empresas mineras. Exigimos el respeto al derecho de la consulta, consentimiento previo, libre e informado, un derecho fundamental de los pueblos indígenas. Hacemos un llamado a cada ciudadano del mundo a asumir el compromiso de cuidar nuestra casa común por el futuro de nuestros hijos y las próximas generaciones. Gracias. Currently, at least 15 Canadian companies are operating in Ecuador, generating socio-environmental conflicts and violating human rights. Among them are Dundee Precious Metals, Solaris Resources, Fortuna Mining, and Atticon Mining. We demand that the Canadian government immediately cease its promotion of Canadian mining and oil projects in our ancestral territories. We demand that the Canadian government take legislative measures to hold accountable its mining companies that operate in our territories without our consent. We reiterate our profound rejection of the free trade agreement that is being negotiated, which will further open the door to abuses and human rights violations by mining companies. We demand respect for the right to free, prior, and informed consent, which is a fundamental right of Indigenous peoples. We call on every citizen of the world to care for our common home, for the future of our children and the coming generations. Thank you. Mi nombre es Fanny Kaikat, represento a la Organización de Pueblo Xora Ruta y al colectivo de mujeres amazónicas defensores de la selva. Estoy aquí en Canadá para expresar nuestra profunda preocupación
a la negociación del Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y Canadá, que tiene como objetivo de promover la expansión de empresas mineras en mi país y en especial en el territorio de los pueblos y nacionalidades. Venimos aquí para decir que paren las concesiones mineras en nuestros territorios y exigir que detengan las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. El gobierno canadiense dice que es un acuerdo incluyente, pero no hemos sido consultados, ni siquiera informados. Dicen que el tratado se basa en respeto a derechos humanos, pero esto agravaría aún más las violaciones de los derechos causados por empresas canadienses que ya estamos viviendo. En febrero de 2023, las mujeres amazónicas defensoras de la selva nos pronunciamos ante las negociaciones del TLC, declarando que esto presenta una amenaza con nuestros derechos, exigiendo que se respete nuestro derecho al consentimiento libre, previo e informado. My name is Fanny Kaikat. I represent the Shuar Arutan people and Amazonian women defenders of the forest. I am here in Canada to express our deep concern about free trade negotiations between Canada and Ecuador that seek to promote more mining in my country. We have come here to say no to more mining concessions in our territories and to demand a halt to the free trade negotiations. The Canadian government says it will be an inclusive agreement, but we haven't been consulted or even informed. They say the deal will be based on respect for human rights, but we believe it will aggravate even more the violations of human rights linked to Canadian companies that we are already experiencing. In 2023, the Amazonian women defenders of the forest spoke out about how the negotiations threaten our rights. We called for respect for our right to free, prior, and informed consultation. En respuesta, el Comité Permanente de Comercio Internacional del Parlamento de Canadá recomendó que ningún TLC entre Ecuador y Canadá se firme sin nuestro consentimiento. Sin embargo, el presidente Daniel Noboa firmó un acuerdo confidencial sobre las negociaciones. Consideramos que esto viola nuestros derechos al acceso de información y al consentimiento libre, previo e informado. Como pueblos y nacionalidades indígenas, no hemos recibido ninguna información sobre el TLC y hemos sido excluidos de todas las decisiones. El gobierno ecuatoriano no nos está consultando, más bien está ocultando información para convertir nuestros territorios en zonas de sacrificio. Ya estamos enfrentando impactos sociales y ambientales graves de la minería. Nos están amenazando y expropiando nuestros territorios. Al pronunciarme aquí, pongo en riesgo mi seguridad y responsabilizo al gobierno ecuatoriano y a la empresa canadiense Solaris Resources por cualquier cosa que pueda pasarme al regresar al Ecuador. The Canadian Parliament Standing Committee on International Trade responded and recommended that no Canada-Ecuador trade agreement be signed without our consent. However, in August, President Noboa signed a confidentiality agreement about the trade negotiations with Canada. We believe this violates our right of access to information and to free, prior, and informed consent. As Indigenous peoples and nations, we have received no information about the trade talks. We have been excluded from decision-making. The Ecuadorian government has not consulted with us and is hiding information about its negotiations as it turns our territories into sacrifice zones. We are already facing very grave social and environmental impacts from mining. We are being threatened and our territory is being expropriated. Speaking out here puts my safety at risk. I hold the Ecuadorian government and the Canadian company Solaris Resources responsible if anything happens to me when I return to Ecuador. El territorio es nuestra casa, es nuestro cuerpo, es nuestra vida, pero los proyectos mineros continúan violando nuestros derechos humanos.
dañan el medio ambiente, generan conflictos e inseguridad para las mujeres y niñas y amenazando el ecosistema y la biodiversidad, particularmente en lugares de la Amazonía que se encuentran en medio de sequías e incendios. Alertamos a las empresas canadienses, así como otros países, que se abstengan a intervenir los proyectos en la Amazonía ecuatoriana y que respeten los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades, todos los pueblos y nacionalidades. Nuestro territorio no está en venta, ni se convertirá en zona de sacrificio. Our territory is our home, our body, and our life. But mining projects continue to violate our human rights, harm the environment, generate conflicts and insecurity for women and girls, as well as to threaten our ecosystems and biodiversity, especially in the Amazon region that is at a tipping point amid drought and severe forest fires. We alert Canadian companies, as well as those from other countries, to refrain from investing in projects in the Ecuadorian Amazon and to respect the collective rights of the Shuar Arutan people and the rights of all indigenous peoples and nationalities. Our territory is not for sale. It must not be a sacrificial zone. Buenas tardes, mi nombre es Hortensia Shawi, representante de las Escuelas de Mujeres de Agroecología de Quimsacocha, donde promovemos la soberanía alimentaria. También formo parte de los sistemas de agua potable de Victoria del Portete y Tarqui. Yo vivo al lado del páramo del Quimsacocha. Mi comunidad, la ciudad de Cuenca y muchas otras comunidades dependemos de las aguas que nacen en los páramos. Estamos viviendo tiempos difíciles en nuestro país con la minería canadiense que está avanzando de manera injusta, violando nuestros derechos, ya que están destruyendo nuestros páramos donde nacen las fuentes de agua. Puesto que no existe el respeto por la vida ni por los ecosistemas frágiles en la naturaleza misma, y por sus habitantes que nos abastecemos de este líquido vital. Hemos venido a Canadá para denunciar este Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y Canadá. El TLC abrirá las puertas a una explotación minera sin control, lo que provocaría una destrucción masiva del medio ambiente, afectando nuestros ecosistemas sensibles y agotando nuestras fuentes de agua que venimos defendiendo durante 30 años. Good morning. My name is Hortensia Sagi. I represent the Quimsacocha Women's School of Agroecology, which promotes food sovereignty. I also represent the Board of Potable Water Administrators of Victoria del Portete and Tarqui. I live next to the Quimsacocha Páramo. My community, the city of Cuenca, and many other communities depend on the waters that come from this high-altitude wetland. We are living through difficult times in our country, as Canadian mining companies are entering our territories in unjust ways and violating our rights, destroying high-altitude wetlands, the source of our water. We came to Canada to speak out against the Canada-Ecuador free trade, given the lack of respect for life, for nature's fragile ecosystems, and the beings who depend on them in Ecuador. The FTA would open the doors to uncontrolled mining, which would cause massive environmental destruction, affecting sensitive ecosystems and depleting water sources that we have protected for 30 years now. Tenemos que con la eventual firma de un tratado de libre comercio, las áreas afectadas que están militarizadas y custodiadas por la policía y el gobierno nacional van a experimentar aún más violencia. Vamos a experimentar aún más violencia de nuestros derechos y más atropellos a nuestra capacidad de proteger lo que es nuestro. Exijo al gobierno de Canadá que no apoye la minería en Ecuador,
La minería beneficia únicamente a accionistas y grandes inversores que no tienen en cuenta la vida de las personas, la naturaleza, ni la biodiversidad. Estos intereses económicos están destruyendo nuestras comunidades, nuestros páramos y nuestra vida salvaje. We fear that if a free trade agreement is signed, affected areas that are already militarized and guarded by the police and the national government will experience even more violence. This trade deal will compromise our rights even more and infringe on our ability to protect what is ours. I demand that the government of Canada stop supporting mining in Ecuador. Mining benefits only shareholders and large investors who have no regard for people's lives, nature, or biodiversity. These economic interests are destroying our communities, our páramos, and our wildlife. Es crucial que Canadá considere nuestra realidad y actúe en defensa de nuestra naturaleza y nuestro bienestar. Quisiera hacer un llamado a la población de Canadá para que reflexione sobre el apoyo a la minería en países latinos como Ecuador. Esa actividad no nos beneficia en absoluto, por el contrario, trae destrucción, devastación e incluso la muerte a nuestras comunidades. Especialmente a aquellos que vivimos en zonas rurales sensibles, como los páramos. Estos territorios son nuestra vida, el lugar donde nacimos, donde viviremos junto a nuestras futuras generaciones. Muchas gracias. It is crucial that Canada considers our reality and acts in defense of the environment and our well-being. I would like to call on the people of Canada to reflect on your country's support for mining in Latin American countries like Ecuador. In no way does this benefit us. On the contrary, it brings destruction, devastation, and even death to our communities, especially to those of us who live in sensitive rural areas such as the páramos. These territories are our life, the place where we were born and where we will live with future generations. Thank you very much. Mi nombre es Ivonne Ramos, represento Acción Ecológica y hoy estoy aquí porque los tratados de libre comercio y acuerdos comerciales que Ecuador ha firmado a lo largo de los años han beneficiado exclusivamente a las grandes corporaciones, favoreciendo la libre circulación de bienes, servicios e inversiones. Esto, lamentablemente, a menudo se ha hecho a costa de los derechos humanos, la protección ambiental y la soberanía local. Hemos sido testigos de cómo los TLC han facilitado el acceso a nuestros recursos naturales, explotando mano de obra barata y abriendo mercados bajo condiciones impuestas que desmantelan nuestras protecciones. Esto ha sucedido mediante la flexibilización de leyes ambientales y laborales, la eliminación de aranceles que favorecen a las transnacionales, el control territorial para la extracción de recursos, la contratación económica a través de derechos de propiedad intelectual y especulación financiera que promueven paraísos fiscales y debilita la capacidad regulatoria de nuestros estados. My name is Ivonne Ramos and I represent Acción Ecológica. I am here today because the free trade and investment agreements that Ecuador has signed over the years have exclusively benefited large corporations, favoring the free circulation of goods, services, and investments. This, unfortunately, has often been done at the expense of human rights, environmental protection, and local sovereignty. We have witnessed how free trade agreements have facilitated access to our natural resources, exploiting cheap labor and opening markets under imposed conditions that dismantle our protections. This has happened through the flexibilization of environmental and labor laws, the elimination of tariffs that favor transnational corporations, territorial control for resource extraction, economic concentration through intellectual property rights and financial speculation, which promotes tax havens and weakens the regulatory capacity of our states. Nos preocupa profundamente que, con la aprobación de un acuerdo negociado en la sombra, se intensifiquen las actividades extractivas, en particular las mineras.
en nuestros ecosistemas más biodiversos y sensibles. Las empresas canadienses, que ya controlan el 24% de la inversión extranjera directa en el sector minero ecuatoriano, podrían obtener aún más protección legal, aumentando el riesgo de destrucción ambiental y violaciones de los derechos humanos. El gobierno ecuatoriano ha clasificado como reservada la información sobre estas negociaciones por 2 años, violando el derecho al consentimiento libre, previo e informado. Hasta la fecha, 9 organizaciones sociales hemos solicitado formalmente el acceso a esa información y aún no hemos recibido respuesta. We are deeply concerned that with the approval of an agreement negotiated behind closed doors, extractive activities, particularly mining, will intensify in our most biodiverse and sensitive ecosystems. Canadian companies, which already control 24% of foreign direct investment in the Ecuadorian mining sector, could gain even more legal protection, increasing the risk of environmental destruction and human rights violations. The Ecuadorian government has classified information about these negotiations as reserved for 2 years, violating the right to free, prior, and informed consent. To date, 9 organizations from civil society have formally requested access to this information, and we have yet to receive a response. Además, nos enfrentamos a una presión evidente para reformar el artículo 422 de nuestra Constitución, que prohíbe ceder jurisdicción soberana a tribunales internacionales. Esto, a pesar de que en el reciente referéndum de abril del 2024, el 65% del pueblo ecuatoriano se opuso rotundamente a dicha reforma. Nosotros, como mujeres defensoras, exigimos que se suspendan las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Exigimos que las empresas canadienses rindan cuentas de lo que están haciendo en nuestro territorio, y exigimos también que se respeten los derechos constitucionales del Ecuador, los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, y por lo tanto pedimos la salida inmediata de las empresas mineras canadienses en el Ecuador. In addition, we face concerted pressure to reform Article 422 of our Constitution, which prohibits ceding sovereign jurisdiction to international tribunals. This is despite the fact that in the recent referendum of April 2024, 65% of the Ecuadorian people were resoundingly opposed to such a reform. As women defenders of life, we demand that accountability mechanisms be established for Canadian companies operating in Ecuador, ensuring that they do not continue to destroy our land with impunity. And we demand that the decision of the Ecuadorian people on sovereign jurisdiction, clearly expressed in the April 2024 referendum, be respected. Gracias. Thank you. We will now start the question period. Brad, do you have a question? Casting Corporation. First of all, welcome to Ben. My first question is for the delegation. Can you elaborate on what the current impacts are on the indigenous peoples living within your territories? ¿Impactos sobre las personas indígenas que viven en sus territorios actuales? Sí, sí podemos. Los impactos que traen estas empresas extractivas en nuestros territorios
es muy, muy, muy grande y negativamente porque primero violenta los derechos colectivos de los pueblos indígenas, los derechos de la naturaleza y el derecho de libre autodeterminación a nuestra forma de organización. Entonces, las consecuencias que traen estas empresas son la contaminación ambiental, la contaminación de los ríos. Nosotros ya no podemos sembrar en esos espacios territoriales y nuestras compañeras, mujeres, están siendo amenazadas, judicializadas, violentadas, y esto trae, las consecuencias más grandes son las enfermedades psicológicas, físicas y también enfermedades venéreas, porque vienen gente de otras provincias, de otros lados, para trabajar y entonces no respetan el derecho de las mujeres y muchas y muchos defensores y defensoras son encarceladas, son amenazadas, son perseguidas, judicializados. Estos son los problemáticas que trae la empresa. The impacts of mining companies are nefarious. In the first place, they violate the human rights of indigenous people, they violate the rights of nature, and they violate our right to self-govern. In other words, the impacts translate into pollution. Our waters are polluted, our land is contaminated, we can no longer work on our land. In addition to this, women are threatened, they are judicialized, they are subjected to violence, they suffer from illnesses that are physical, psychological, and also sexually transmitted, because workers who come from other provinces transmit these illnesses to them. We have no rights to speak of with these companies. Women rights defenders and human rights defenders are being incarcerated and persecuted as we speak. Thank you. As a follow-up, after meeting with Canadian leaders, do you feel like Canadian politicians have heard your concerns and are taking your concerns seriously? Una pregunta de seguimiento. Después de las reuniones que han tenido con los dirigentes canadienses, ¿sienten ustedes que los políticos canadienses las han escuchado y que tomarán medidas al respecto? Sí, hemos mantenido algunas reuniones con sociedad civil en Canadá. También hemos mantenido con la embajadora de la Mujer y Paz aquí en Canadá, también con nuestro excelentísimo diputado, quien está aquí presente, y que también con el grupo de cooperaciones que realmente con Amnistía Canadá, que también son parte de este importante recorrido que estamos teniendo. Lo que hemos pedido nosotros es, ya no queremos que el gobierno canadiense escuche las voces oficiales que vienen de la selva, porque nosotros somos de las comunidades que estamos viviendo diariamente esta violencia. Por eso nuestro pedido es no al convenio de TLC entre Ecuador y Canadá, porque esto trae muchas violaciones en nuestros territorios, en la ciudadanía ecuatoriana mismo, que el soberano del pueblo ecuatoriano no ha sido consultado. Esta información se mantiene en un total incertidumbre que el gobierno nacional no quiere darse. Por eso con los aliados, con los que realmente quieren salvar el planeta, queremos hacer una fuerza. De nuestra parte venimos con dar el rotundo rechazo
al extractivismo minero, a cualquier empresa destructora en nuestros territorios, porque para los pueblos indígenas el territorio es vida, el territorio es nuestra hábitat. Por eso pedimos el respeto, el derecho de la resistencia, el derecho de luchar por mantener nuestros territorios limpios de todo tipo de extractivismo, destrucción. If I may add something, not as a Canadian politician, because I don't consider myself as a Canadian. I did not choose a background, but if I may add, the one of the problems is that if the political class is not so active, is not so open, this is why we need an independent structure with the possibility to act. And this is exactly what the core is not. The core is an empty shell that was created by the current Prime Minister back in the days, and it doesn't even have the power to bring some witness at the table. It doesn't even have the power to force companies to produce some important documents for its inquiries. I think it's the word for. So we should have a real commission independent from political power, with the power to do its own, not only to receive complaints, but to do its own inquiries. If I may, I will translate what was said by our delegates. Yes, indeed, we have met with members of the Canadian social organizations that have supported us here in Canada. We have met with the Honorable Canadian Ambassador to Women, Peace and Security, Madame Jacqueline O'Neill, and we have met before with our esteemed Member of Parliament and with the team that has supported us and organized our tour. That includes Amnesty International. The Canadian government must hear us because we come to bring the voice of the Ecuadorian Amazon. For us, our territory is our life. Our territory is our habitat. We have a right to express our resistance. We have a right to demand that our territory is kept clean from contamination, extractivism, and violence. We'll now go on Zoom. If someone on Zoom has a question, please raise hand function right now. There is no question on Zoom. Brett, do you have another question? Go ahead. Yes, I'd like to ask one more question to Amnesty. Could you just elaborate on why Amnesty International felt it was important to co-organize this particular delegation and shine a spotlight on this particular issue? Yes, Brett, thank you for the question. This is a crucial issue because, as you've heard from what these four extraordinary women have shared, there are very disturbing realities and realities that cannot be ignored. And so there are international frameworks to ensure that states and companies respect human rights. And we see this as a violation of those frameworks. So, for instance, mandatory due diligence requires states to undertake a human rights impact assessment before, during, and after every project like this one. In this case, there hasn't been a human rights impact assessment. We have consistently asked the Canadian government to hear more about the steps they are taking to ensure that human rights are protected. We have not heard much. And so we're very concerned about that violation of what are UN principles for business and human rights.
but also the violation of the core principle of free, prior, and informed consent, which, as you've heard very clearly, is not being respected. So our mandate as the largest human rights organization is to prevent human rights abuses around the world, not just in Canada, but around the world. And let me just add that what you've heard from these women today also echoes and mirrors in many ways what we hear from Indigenous communities here in Canada as well. So it is essential for us to be able to bring these women here in collaboration with the many other organizations to ensure that decision makers hear these voices and that any current or future agreements is not done at the expense of these communities. Perfect. This will conclude the press conference. Thank you.